Morning, dears. How are you all? Fine. Okay. Some more portions. We want to take some more portions. As we have studied chill sound, shill sound, fizz sound, shill sh. Then ch, chill. ph, last class we learned fizz sound. Ph makes fizz sound. So today we can take wh. Wh makes the sound. What is that sound? V. We know the sound of V is also V. V in the sound of V. Like that, WH also makes the sound. Make the sound of which sound? V. WH V sound. WH V sound. Okay, all of you say with me. WH V sound. V sound. Let's look at the words. First one is WHITE, white. WH V sound. WHITE, white. Vella color. We studied in colors. From colors chapter. Colors we know that white. Vella. White color. Vella color. White spelling WHITE, white. WH V sound. WHIY, WHITE, white. Listen. WHITE, white. WHITE, white. All of you read. WHITE, white. Okay. Second one is wheat. 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 WH. We. WHEA. Wheat. 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 The sound of WH is W. WHEAT. Wheat. Wheat means ഗോതമ്പ്. ഗോതമ്പ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യും ഗോതമ്പ് പൊടി. That is wheat. ഗോതമ്പ്. Type of food grain. Okay? Yes. Wheat. 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 Listen. WHEAT. 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 Here also WH. Here also WH. WHEAT. Wheat. Okay? All of you read with me. WHEAT. Wheat. Okay? So white, wheat, and third one. Wheel. 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 WH. WHEEL. 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 What do you mean by wheel? Chakram. Chakram. Wheels of the bus go round and round. Wheels of the bus go round and round. Wheel means chakram. WHEEL. Wheel. Listen. WHEEL. Wheel. Here also WH. WHEEL. Wheel. Okay. So we now white, wheat, and wheel. WH. The sound of WH is V. V sound. Okay. Yes. Next one is whale. Whale. Blue whale. Timingalam. The biggest fish in the sea water. Biggest fish. ഏറ്റവും വലിയ മീൻ. Fish. Biggest fish. Whale. Whale. WH. WHALE. 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 തിമിംഗലം. വലിയ മീനാണ്, വലിയ ഫിഷാണ് കടലിലത്തെ. ഓക്കെ, വെയിൽ ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ്
biggest fish in the sea water. Yes. Okay. So, ocean, samudra nu parayale namakku. Yes. So, whale. Whale means W-H-A-L-E. Whale. W-H. The sound of W-H is W. Whale. Listen. Whale. W-H-A-L-E. Whale. Here also W-H. W-H-A-L-E. Whale. W-H-A-L-E. Whale. Okay. And the last one is whistle. Whistle. You know whistle? Whistle. Whistle sound. Pee like sound. When we whistle, pee sound will come. Okay. So that is whistle. Sounds like pee. Whistle. Whistle. The sound of W-H is V. V. W-H-I. V. Whistle. W-H-I-S-T-L-E. അവിടെ ഒരു T കൂടി വരേണ്ട but the sound is silent. The sound of T is silent. Whistle. Whistle എന്നുള്ള നമ്മൾ പറയാം. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു T എന്നുണ്ട്. Okay, T is silent. The sound of T is silent. W-H-I-S-T-L-E. Whistle. W-H-I-S-T-L-E. Whistle. Listen. W-H-I-S-T-L-E. Whistle. Here also W-H. So, these are W-H words starting with W-H. And the sound of W-H is V sound. V sound. Don't forget that. So, V in the sound and W-H in the sound. Which is some words start with W-H. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും വിയോടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ബട്ട് നോ W-H അങ്ങനത്തെ സൗണ്ടുകൾ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കുറെ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ആക്കി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി മനസ്സിലാവും ഇത് W-H കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ വേർഡ്. ഓക്കെ, so all of you write this and read this very well. Okay, the sound of W-H is V. Okay, yes. Bye.